artists don't just perform, they make us feel, they make us think, and they leave a lasting impression across generations. Revathi, an actress, director, and storyteller whose presence has shaped Indian cinema with grace, strength, and sincerity. From her early days in cinema, she chose roles that carried meaning, depth, and emotional truth, bringing life to characters that connected deeply with audiences. With every performance, she brought honesty, warmth, and strength, touching hearts across languages and generations. Her journey was not just about success, it was about growth, learning, and constantly exploring new dimensions of storytelling. Beyond acting, she stepped behind the camera as a director, creating meaningful cinema that reflects life, relationships, and humanity. Through decades of dedication, she has earned not just awards and recognition, but the love and respect of audiences and fellow artists. Her journey stands as a symbol of passion, strength, and artistic excellence, inspiring generations to follow their dreams with courage. From the silver screen to the Peruma Talks 2026 stage, she now brings a lifetime of experiences, stories, and inspiration. Ladies and gentlemen, please welcome a celebrated artist, a powerful storyteller, and an inspiring personality, Revathi. Invited lead speaker of the day, moderator of the session, distinguished personalities of the dais, registered participants and students, faculty members, and dear organizers. A warm and good evening to each one of you. We are gathered here today for the 7th and final day of Peruma Talks 2K26, organized by Pinarayi Peruma Season 8. Peruma Talks will feature Ms. Revathi as a lead speaker for the day. Revathi is one of the most accomplished and respected artists in Indian cinema, celebrated for her distinguished career as an actress and director across Tamil and Malayalam cinema, with notable contributions in Telugu, Hindi, and Kannada films. Born in Kochi, Revathi brings a rich cultural heritage to her work. In a 2024 interview, she noted her Tamil roots through her mother. She made a remarkable debut with the Tamil film Maan Vasne in 1983, a Silver Jubilee success
that earned her the Filmfare Special Award South, followed by an equally successful Malayalam debut in Kattate Kilikoda in the same year, 1983. Early in her career, she demonstrated exceptional versatility with acclaimed performances in films such as Kai Kodukum Kai, Pudumai Pen, and Vaidehi Kathirundal, quickly establishing herself as a leading actress known for portraying strong, relatable women with emotional depth and excellence. Revathi's career reached iconic stature with her portrayal of Divya in Maniratnam's Maunaragam, released in 1986, a performance that has firmly placed her among the foremost actresses of South Indian cinema. Through the late 1980s and 1990s, she delivered a series of critically and commercially successful films, including Anjali, Tevar Magan, Kilukam, Malargal Mattum, and Marubadiyam. Her works earned her numerous accolades, including 3 National Film Awards, 7 Filmfare Awards South, and the Tamil Nadu State Film Awards Special Prize. Revathi has continued to receive critical acclaim, notably winning the Kerala State Film Award for Best Actress and the Filmfare Critics Award for Best Actress Malayalam for her powerful performance in Bhutakalam, released in 2022, reaffirming her enduring relevance and artistic excellence in Indian cinema. It's a pleasure and honor to have such a talented person here with us today. On behalf of Pinarayi Peruma Season 8, Peruma Talks 2026, the audience and the organizers, let me take this opportunity to welcome Ms. Revathi to today's Peruma Talks 2K26. Welcome, ma'am. Over to Sadhan, sir. We have this session moderated by a very distinguished, well-known person who is not from this part of our district. She has come all the way down from Calicut. Bindu Amat, former head of the department and associate professor of English at Providence Women's College. She is a passionate academic whose interests span literary, cultural and women's studies. She is a discussant at literary events like Kerala Literature Festival hosted by DC Books, Nerdi and Mathrubhumi International Festival of Literature. She has coordinated and been an invited speaker at various seminars on English language teaching, gender studies, professional development and higher education. She has been part of the curriculum committee of the Additional Skills Acquisition Program of the Government of Kerala, which is popularly known as ASAP. She is a resource person for teacher training programs, and currently she is the director of additional programs at Providence Women's College, Kozhikode. On behalf of the organizers of Peruma Talks 2026, I warmly welcome you, Ms. Bindu Amat, to this session of the day. I take this opportunity on behalf of the organizers of Pinarayi Peruma Talk Series 2026 to welcome all the esteemed participants. The participants are mainly drawn from the various schools in and around Talisheri. Select participants, registered participants, and they are accompanied by their teachers, mentors, and headmasters and headmistresses, and even there are people from nearby colleges, Talisheri Engineering College and Government Brennan College mainly, and also some of the university departments, and there are faculty members, people of Pinarayi, the specially invited people from Talisheri and Pinarayi, and also the panelists whom Janvi would be introducing. On behalf of Pinarayi Peruma Talks 2026, I welcome all of you to this last 7th day's session. Hope you will all enjoy this session. To introduce the panelists, may I once again invite Ms. Janvi. We have a panel of esteemed jury members to decide the best question of the evening based on our session. The first panelist is Professor Vasanthi J, Principal, Kannur Brennan College. Welcome, ma'am.
The next panelist is Dr. Liji N., Professor, Department of Malayalam, Kannur Brennan College. Welcome, Liji ma'am. The final panelist is Shri Suresh Babu, retired headmaster, AKG Memorial Higher Secondary School, Perlasheri. A warm welcome to each one of you to the session. Just before I hand over the baton to Ms. Bindu Amat, I'll just remind you about the rules and regulations which the organizers would like you to observe very keenly. Actually, there are two segments for this session. Segment 1 will be the talk by the chief guest of the day, which will be moderated by Ms. Bindu Amat. And then the directions are, number 1, please keep your cell phones either switched off or in silent mode. Then please restrict your movements inside the auditorium. Minimize your movements inside the auditorium when the session is in progress. And last but not the least, you will get a chance to talk to the moderator and the chief speaker of the day, but please do not talk among yourselves. Over to you, Bindu Amat, for moderating. I think there is the mic. Thank you very much. Hope all of you enjoy this wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you very much. And a very warm welcome to everyone for this very special evening with a very special guest. I think we've had a splendid season of Pinarayi Peruma talks over the last few days. And we've had one remarkable speaker after another engaging you with their brilliant achievements. But there's something different about our guest for this evening. Because while all those luminaries have impacted our lives as themselves, here is a person who's had a double impact on us, both as a film personality, a wonderful vignette of which we just saw in that beautiful video. It was just like watching the growth and evolution of Malayalam cinema over the last 30 to 40 years. And you've been a brilliant part of it. But over and beyond that role that she has played on the silver screen to perfection, here is somebody who has scripted lives beyond the screen. So Revathi, the actor, and Revathi, the individual, Asha, or Revathi, the individual, both of whom have played mighty roles in the lives of everyone, not just in Kerala, but all across the country. For this person who comes with this double impact, I think we ought to give her a double round of applause by way of welcome and by way of gratitude for what she has been to us. A word to welcome you. Yeah. Thank you so much, Bindu. That's a lot of words. Thank you for this warmth. And I'm honored to be part of the Pinarayi Peruma talks, because I think I was just listening to what all of you have done in the last 8 years, and here 8 varshangal, the different personalities who have come here. I am really honored that I am part of this. Thank you very much. I have to thank Major Dinesh Bhaskaran for having invited me and given me this opportunity. And I'm amazed at the way things are organized, and the way he says that you respect your guest when you silently listen. I think other വളരെ rare ആണ്. Thank you very much, and this is, I think, definitely a learning that all of us must take home. Thank you. Indeed. I think that just sets the right tone for the 1.5 hours of discussion that we will have over the very soon, just now. Revathi, when we looked at that beautiful video, as I told you, it was just like watching the evolution of cinema over the last many years. In fact, when we look at this big industry called Indian cinema, it's a fantastic trajectory of growth that we see there. We're all familiar with the beginnings
in the world of mythology, in the world of the great historical personalities who were, for the first time, depicted on screen to entertain the masses. The historical and mythological films soon gave way to the films that focused on social realism with the independence movement and the welfare measures that the country adopted in its stride after independence. And for a very long period of time, that was the dominant feature of Indian cinema. But it soon gave way to a period when, after riding the political wave, we had the focus on individuals. And for a very long time, we saw the blockbusters, which rode on the strength of the hero, the male protagonist who carried the cinema forward. But things were not stagnant even at that point of time, and we've been seeing waves of change ever since. And today you have the whole of Indian cinema, and since we are in Kerala, I think it's only right if we focus on Malayalam cinema. We've seen the kind of diversity that has entered the field of Malayalam cinema. There's so much of variety out there. There's so much of space which includes every sector of society. And I have absolutely no hesitation in saying that you have been a major part of that wave. You signaled the change. We are familiar with Revathi's roles ranging from the very serious Bhanumati kind of roles to the very comic, that whole spectrum, the Puricha Koriyude Manam and the Ketitundo, Iduvare Sheriyano, Kitunieta. Those are the most remarkable scenes that she has brought to life for us. And, with the large variety of roles that you have portrayed, with a kind of focus that's been given to the woman on the stage, on the screen, the story of the woman becoming significant, moving out to the shadow of the male protagonist and casting a big shadow on the screen and on the lives of the people. So I would really like to know how you look at this changing scenario, this change that's come over Indian cinema, and how you see your role in it as somebody who has encapsulated that change. That's 40 years for me. Can I also speak a little bit in Malayalam? Because Malayalam cinema is okay, fine, very good. തീർച്ചയായും എന്റെ ചോദ്യവും മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ രേവതിയുടെ റോളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വളർച്ചയും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. So basically എന്താ പറയാ, തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കളി ആയിട്ട് എടുത്ത് എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിരുന്നു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ടുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗെയിം. ആൻഡ് ദെൻ അമ്മ അച്ഛൻ വർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ കം ഫ്രം എൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്. സിനിമയിൽ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് മൺവാസനെ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് കാലത്തെ കിളിക്കൂട്ട്. രണ്ടും നല്ല പടങ്ങളായിരുന്നു, നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. എന്നെ ഒരുപാട് ഭംഗിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഐ എം ബേസിക്കലി ക്ലാസിക്കൽ ഭരതനാട്യം ഡാൻസർ. സോ അവിടെ തുടങ്ങി ആ ഇഷ്ടം എന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാലോ എന്ന് കാലടി എടുത്തു വെച്ച് പിന്നെ ഇറ്റ് ബിക്കേം എ പാഷൻ. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ. ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ബിന്ദു ഇസ് ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഐ ഓൾവേസ് ഫെൽറ്റ് ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്തായാലും വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സിനിമ or when I get into the next in the direction, or now when I'm doing some other thing, I consider myself as a student and learning ആണ്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ കോളേജ് പോയില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് മുഴുവനും ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ ടു ബിക്കം better my art or better my knowledge in everything. So
with regards to the change in the film industry, it is societal change. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രിയുടെ സിനിമ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്താൽ, over the years you will see that it is somewhere the reflection of the society, slightly dramatic or sometimes overly dramatic, but it is a reflection of what is happening. Other relationships ayalum, allengi politics ayalum, social annatha social whatever the socio-economic policies ayalum, or ആ സമയത്തുള്ള the incidents that have happened. So normally cinema is a creative art which happens to be the reflection of the society. I'm talking about the basic. And Malayalam cinema ennu vechal, Malayalam cinema has always been ahead in a lot of ways. It started very small. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ചെറിയ സിനിമയിലൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട്, it was basically in Chennai where Malayalam cinema started. By the time I started, everybody wanted to do a Malayalam cinema. ഞാൻ ഭരതേട്ടൻ്റെ പടമായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്, with ഗോപിയേട്ടൻ, ശ്രീവിദ്യ and Lal, who had just started with villain roles, but this was, I think, one of his first. Yes, one of the earliest of his good person roles. So Lal and myself are like students, but Gobetan and Veshri Chechi and KPC Lalita Chechi, so they were all like, doyens in their art already. When I came in, it was very interesting. And again, like a student, I started. And avadannu Karthik Likudilunnu thodangi, my last film was Bhutakalam. So basically, I think films have been the reflection of society. Technically, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, but definitely Malayalam cinema has been far ahead. കഥ പറച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റിംഗ്, dialogue and storytelling. I think Malayalam cinema has always been far ahead. So even today, especially COVID കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ they saw Malayalam cinema in their own languages. It could be Hindi, it could be Tamil, it could be English or whatever. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും now they know the names of Malayalam cinema. I feel very proud. And so ബോംബെ പോകുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അത് കണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. So Malayalam cinema has always left a mark, starting from Adur Gopalakrishnan, Arvind Detan, Padmarajan, M.T. Vasudevan Nair. അവരൊക്കെ they left a path where നമ്മൾ അതിൽ കാലടി എടുത്തു വയ്ക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ആലോചിക്കണം. But I think the young people of today's cinema have done a great job, and they've taken it, international. Our actors, some of our Kani Kusruti has gone international. I think we should be very, very happy about that. Indeed, we're indeed very proud of the strides made by our own industry. And in many ways, I think we have come a long ways, and that's in the way that, the movies of today get a lot of things right compared to the movies of the time that were made when you entered the fraternity. But I think one of the greatest marks of change is in, again, a role playing by you, because you have not just acted it out, you have not just been an actor, you've not just faced the camera from that side, you've been behind the camera as well. The arrival of women as directors, I think that signals a great deal of change. Because നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏതൊരു സിനിമ, of course, had its origins, probably you can trace it back to drama. Drama has always been a male-centered activity. In terms of writing, in terms of directing, in terms of the protagonist, it's always been the man as the pillar. When films began, it was pretty much the same. People writing the stories, people wielding the camera, people giving the shots, calling the shots, and then acting the main role. But over the last many years, I think we have seen a definite change with the arrival of women behind the camera. So here's Revathi, who has also donned the role of the director and made a mark with films which are unique. Films like Mitra, My Friend, Phir Milenge, and then Salam Winky. Apart from the many short films that she's made, we would really like to know
what impelled you to go behind the camera and create films on your own, to write stories and to tell the story from a different point of view? That's exactly what you have done. Bindu, the thing is, I have a very, I have a very, a mind that gets bored very fast. So I cannot do the same job for a very long time. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഒരേപോലത്തെ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും. ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും. എനിക്ക് ബോറടിച്ചാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിക്കില്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഐ വാസ് ട്രൈങ് ഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്, യുനോ. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ കാക്കോത്തിക്കാവിൽ എന്ന പൂപ്പന്താടികൾ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് we can't even think about it. And for me, I was like thrilled, you know, Mr. Fazil. Gypsy role, isn't it? Yeah. So the thing is, and every time I did something, it was always discovering myself. And I am constantly learning. ഇപ്പോൾ മങ്കമ്മ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചായപ്പീടിയിൽ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നെ അമ്മിയൊക്കെ അരച്ച് ആട്ടുകല്ല്, കറക്റ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഹോം ഓൾസോ. ബട്ട് ഫോർ മീ എവറിത്തിങ് വാസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ആസ് എൻ ആക്ട്രസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അതല്ല, എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം. അവൾ ആരാണ്, അവൾ എന്ത് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ. ആൻഡ് ഫോർ മീ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ലേണിംഗ് ആണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ അവരുടെ ഷോസിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മറുപടി എന്ന ഒരു പടം ചെയ്തു. ഓൾറെഡി അർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷബാന ആസ്മി ആൻഡ് സ്മിത പാട്ടിൽ. ഷബന ആസ്മി ചെയ്ത റോളാണ് ഞാൻ മറുപടിയിൽ ചെയ്തത്, ബാലു മഹേന്ദ്രയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് there was a scene where I couldn't stop crying. And I started thinking, 2-3 days it took me. Appa I was just thinking, what is the ഒരു ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വെൻ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ റോൾ, നമ്മളെ ഒരു ഇമോഷണലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആവും. സോ ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഡു. സോ അതേപോലെ നമ്മൾ കിലുക്കം എന്നൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടർ അല്ല, പക്ഷെ അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആക്കാൻ ഒരു 1.5-2 ദിവസം എടുത്തു. ഞാൻ പ്രിയൻ്റെ അടുത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് ഓവറാണോ, ഞാൻ ഇത്രയധികം ചെയ്യണോ, കുറച്ചും കൂടി കുറയ്ക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1.5 ദിവസം ഞാൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പരിധിക്ക് നമ്മൾ മേപ്പോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് ഒരു ക്ലൗൺ ആയിട്ട് മാറും. I can tell you that Nandini Thamburati got it absolutely right. Don't you all agree? Yeah, but so it was written very well, but it took some time. So ഓരോ ഫിലിമിലും അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല കഥകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കും, ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഐ ഗെറ്റ് ബോർഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡൂയിങ് വൺ തിങ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് എൻ ആക്ട്രസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾസോ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ. ഒരുപാട് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സോ ഗോയിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗേവ് മീ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ സ്റ്റോറീസ്. അങ്ങനെയാണ് സുരേഷും ഞാനും, വെൻ ഐ വാസ് മാരിഡ് ടു സുരേഷ്, വി ഹാഡ് എ കമ്പനി. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡയറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഒരു കഥ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ടെക്നിക്കലായിട്ട് am I sound enough to do it എന്ന് എന്നെ തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഐ ഫെൽറ്റ് ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് മിത്ര മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന കഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത്, പ്രിയ. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഡയറക്ടർ നൗ. ഷീ വാസ് മണിരത്നംസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സഡൻലി ഇൻ മൈ കരിയർ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ. അഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഹെയർ ഡ്രസ്സർ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ചന്ദ്രമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പല കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഫ്രം മൈ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം
till whatever I did, she's been. അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ. So I used to think there should be more women with regards to behind the camera. You know, in front is okay. So ആ സമയത്ത് it was just a thought. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബിക്കോസ് പ്രിയ ഷി വാസ് ഡെബ്യൂയിങ് ആസ് എ റൈറ്റർ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പി സി ശ്രീരാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫൗസിയ ഫാത്തിമ ആണ് എൻ്റെ ക്യാമറ വുമണായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ യുനോ ഐ നോ ദാറ്റ് Bina Paul, I think. Bina Paul is the only what do you say, she was the professional editor. Okay, all others were debuting. So when I spoke to Bina, I said, ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറ്റി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അവരോട്. സോ അങ്ങനെയാണ് ബീന, ഓഫ് കോഴ്സ് ബീന വാസ് എ എക്സെപ്ഷണൽ എഡിറ്റർ. അരവിന്ദൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യുനോ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷി ഹസ് ഡൺ സം എക്സെപ്ഷണൽ ഫിലിംസ്. ഒരുപാട് I think one of the first women editors of India, the first woman editor in Malayalam. So for me, working with her was very important because അങ്ങനെയാണ് ഫൗസിയ. പിന്നെ ഇളയരാജ സാറിൻ്റെ മകൾ, she's no more. She was amazing. ഭവതാരിണി ഇളയരാജ. പിന്നെ ഗീത ഗുറപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഡിയോഗ്രാഫർ. ആൻഡ് Sudha Kongara as well. സുധാ കൊങ്ക്ര വാസ് മൈ അസിസ്റ്റന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മണിരത്നം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് now she's ace A face director. host to reckon with, isn't she? Absolutely, she's an amazing director. So Ingane Mitra came together as an all women crew. Yeah. So Yeah, I think we should give her a big hand, a round of applause for making a film a reality with an entire cast made up of women. Cast and crew made up of women. That's brilliant. thank you. That's So amazing. 2000 ൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. So it was very important to say that we can make a film. And അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് when we got 3 national awards, we were really so happy. You know, so happy. ആ ന്യൂസ് കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ ശോഭനയ്ക്കും ബീനയ്ക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും I went and picked up whoever was there in Chennai, and we all celebrated because it was very important for us. And Mitra, my friend, was a very important film for all of us. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം. So But even looking at, you know, the later films that you directed, like फिर मिलेंगे and Fir Milenge, which I think you were daring enough to touch upon topics that are not normally, you know, dealt with. HIV/AIDS. I don't think people were very open about exploring it on the screen, but you were upfront there, I think, and taking it up. Later, when it came to Salam Venki, again, you brought up a topic that is not easily or in the most sensitive manner portrayed. So that's why. so फिर मिलेंगे at that time it was basically because HIV was ഒരു എന്താ പറയാ Taboo topic? Yeah, it was a taboo topic, and there was a lot of stigma against people with HIV. And the lady who was working with me, her daughter happened to contact it because through marriage. Yeah. So I saw the family go through, and then I had a couple of friends who also were HIV positive. And the conversation began. ആ സമയത്ത് ആ HIV എന്ന് പറഞ്ഞ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പേടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരാൾ തൊട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് വി ബിക്കം HIV പോസിറ്റീവ്, നമുക്ക് എയ്ഡ്സ് വരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് 2000 ബിഗിനിങ്ങിൽ. സോ ആ സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ഗേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ ലെസ്ബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെരി ടഫ് പീരിയഡ്. So ആ സമയത്ത് you know I felt that was the most important film, and there was a producer who said let us do it. So angane inspired from Philadelphia, which Tom Hanks has done. Yeah. We created a lady character who contacts HIV and she fights for her rights to work. എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്താ അറിയോ, women should have the equality of work. സോ എപ്പോഴും ആ വർക്ക് സ്പേസിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പടം മുഴുവനും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് when a woman fights for her rights, she fights for the community. That's what I believe in. So അങ്ങനെയാണ് you know ഫിർ മിലേംഗെ happened. Then Salam Venki is because I met this lady Sujata who lost her son. ആ ഫിർ മിലേംഗെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് 2004 വെങ്കടേഷ് passed away. And he had Duchenne muscular dystrophy.
ഈ DMD എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ? Can you just tell me how many people know about DMD? It's a degenerative disease. It happens only to boys, okay? Especially Duchenne muscular dystrophy, and most of them they don't live after the age of 17. You have a few, actually. There are some amazing people here in Kerala whom I've worked with and met. And ഒരു 17-20 ആവുമ്പോഴേക്കും they pass away because അവരുടെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് മരിച്ച് ഈ കാലിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി they just the muscles die. It's a degenerative disease. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ലങ്സും ഹാർട്ടുമാണ് കൊലാപ്സ് ആവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ മരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു actually he's from Andhra, ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു വെങ്കടേഷ്. He fought and he put a case saying ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പെർമിഷൻ തരണം. ഓർഗൻസ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യുത്തനീഷ്യ ഹാസ് ടു ബി ദ തിങ് വേ, ബിക്കോസ് യുത്തനീഷ്യ കൊടുത്താലേ അയാൾക്ക് ഓർഗൻസ് ഡൊനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ യുത്തനീഷ്യ ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി ഓർ അവർ കൺട്രി. So അതുകൊണ്ട് that the jury said no, and he re-appealed. His mother was so courageous. She re-appealed, and of course it was no again. Juryയുടെ verdict വരുന്നതിന് മുമ്പ് വെങ്കടേഷ് passed away. So in the പടത്തിൽ I have worked towards that. So it is both organ donation and DMD. I feel there are certain issues in our country which we need to talk about. So if nobody else is there, there are certain filmmakers who are willing to talk about it. So എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടുമ്പോൾ why not എന്ന ഒരു ഇതിലാണ് I like to tell these stories. My next film is also going to be something very interesting. That's wonderful. Yeah. We're looking forward to that, and hats off to you for daring and telling the stories in the way that the stories have to be told differently from steering away from the run-of-the-mill kind of treatment. And when you look at you as a director, I think there's a lot of direction that you have played in your own life, directing your life in the way that you have chosen. You were big at one point of time during the 80s and the 90s. And then it was all too likely that a person of your stature would move into character kind of roles. But I think there was definitely, you stayed away from that, and then you came back after a few years again with a bang, and then you walked away with the award for the best actor with a film like Bhutakalam. So it's from, you were up there at the center, you took a break, and then you came back again playing major roles. What did you do during that period in between? We did see you in between here and there, but then I'm sure you must have been, was it a period of reinventing yourself, rejuvenating yourself for the bigger, older roles? That was a very tough period for an actress especially. ഒരു സ്പോർട്സ്മെനും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ. So for an actress also, not for actors sadly, they are always actors, big heroes, good for them. But for actresses what happens is, I did some of the most beautiful roles, whether it was Telugu, Tamil, Malayalam or Hindi. എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് നല്ല റോൾസ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ചില കഥകൾ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന പടങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2000 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മിത്ര ചെയ്തത്. മിത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും the roles that were coming to me was again, like I said, the word boring. I didn't know what to do. നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച് വേണ്ടേ? നമ്മൾ ഒരു പടം ചെയ്യാനോ ഒരു കഥ ചെയ്യുമോ I need to be challenged. I felt not challenged, but yes, financially I wanted to do some projects because finance is also an important aspect of cinema, living life. ആ സമയത്താണ് to understand myself as an actress, I felt എവിടെയോ I was dying. Inside I felt depressed. I was dying. I was going through my divorce. I was going through many ups and downs in my life. All of us go through it. But it is how we react to it. So aa samayathu I just decided that I need to do something about myself.
I cannot, let my parents down because Amma Achan have given me an amazing, push into whatever to achieve my dreams. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് I I actually discovered theatre. Thanks to Arundhati Nag from Bangalore, you know, she pushed me. She said, Revathi, you are an actor. An actor never dies. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് പുഷ് ചെയ്തത്. Normally people come from theatre to cinema. I was going from cinema to theatre, which was very difficult. Because നമ്മൾ ഒരു ഡയലോഗ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. പക്ഷെ ഇവിടെ പേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ആണ്. ബട്ട് somehow I did ഒരു വൺ വുമൻ ഷോ ചെയ്തു. നമ്പർ 1 മാധവ് ബാഗ്, ചേതൻ ഭഗത് മറാഠി പ്ലേ റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ മദർ കംസ് ടു നോ ദാറ്റ് ഹർ സൺ ഇസ് ഗേ ആൻഡ് ഹൗ ഷീ റിയാക്ട്സ്. The whole thing is a one-woman show. It was just amazing. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലേ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വന്ന് വിൽ വി ഗെറ്റ് ബോർഡ് എന്നൊരു കാര്യം. ബട്ട് നോ, ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജിയിൽ things were so different, and every time just that one single piece I discovered many things, and that was fun. I did more than 150 shows of Madhav Bag. Wow, that's really amazing. Yeah, I did it Jaipur Literary Fest, I did it Lucknow Theatre Fest, I did it Calcutta. I did it we did another play here in Thrissur Theatre Festival. Ipokla njan avada cheyidunnu. That was another play. So I rediscovered myself as an actor. So when I came back, then it was I will do only roles that challenge me. Appo anganeyana I became more confident. ആ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, then okay, now I can put my terms and എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. I don't even mind going back to college and studying. That is something I'm planning to do in any case. So that's constant learning. Yeah. So that kind of reinvention of your creativity, it's amazing. And I'm so glad you spoke so passionately about the theatre experience. It's always said that drama is an art of becoming, not of being. Cinema is an art of being. It's there. Yeah. Once you do it, it's done. But each performance on stage, it's truly an art of being. And may you keep being, discovering new facets. I just want to add another journey I had. Yeah. ഇതെന്താണെന്നാ, നമ്മൾ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നൊരു ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വാസ് എ സെർച്ച് ഫോർ മീ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ച് ബിക്കോസ് ഐ റീഡ് തമിഴ്, ഐ ഡോണ്ട് റീഡ് മലയാളം സാഡ്ലി. സോ ഞാൻ തമിഴിലും ഞാൻ വായിക്കും. അങ്ങനെ തമിഴിൽ വായിച്ച് ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് വാസ് റിട്ടൺ 2000 years back had dimensions of a stage. Where should the audience എവിടെ ഉണ്ടാവണം, തിയേറ്റർ മറ്റേ ഒരു ആക്ടർ എവിടെ ഉണ്ടാവണം, എങ്ങനത്തൊക്കെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആംഫി തിയേറ്ററിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ്, പ്രൊസീനിയം തിയേറ്റർ. എപ്പോഴും പറയും ബ്രിട്ടീഷ് ആണ് പ്രൊസീനിയം തിയേറ്റർ കൊണ്ടുവന്നത്. We talk about the Greek origin of drama and you won't the European. believe it's there in Sangam literature, which is written 2000 and with dimensions, proper measurements. Then I started looking and I met some amazing people all over Tamil Nadu. I just took a car and 4 friends, all of us, one a camera person, one an editor, and we just went. We started തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ചെറിയ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഒരു ആക്ടിങ് എന്ന ഒരു ആർട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ മേഡ് എ സ്മോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് തമിഴ് അരങ്കം. തമിഴ് അരങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി PSBT ഡൽഹിന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു. That was another fantastic journey that I had. Understanding, and meeting some amazing actors. അപ്പോൾ ആ ജേർണിയിൽ പോകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ
പലതരം ആൾക്കാർ വീട്ടിൻ്റെ എന്താ ടെറസിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ പായിട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വി ഓൾസോ സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കാർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കോസ് വി വർ ഗോയിങ് ടു ചെറിയ ചെറിയ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയിട്ട്. So this is another journey. ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. You haven't heard about this at all. I have enjoyed this journey. Wonderful. Yeah. Keep discovering more and more and bring out all those nuggets and facets to us. And it's amazing. Is there anything that you have not done on the Lot of things, but I like to do. Yeah, but what is it that's keeping you active now, apart from directing, apart from acting? Have you embarked on any new projects other Okay, than this is one more thing that I love. എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കാൻ, മുമ്പൊക്കെ ഫിക്ഷനായിരുന്നു വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫിക്ഷൻ ഞാൻ വായിക്കാറേ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി, and I have nothing to do with European history or Russian history or anything. Any Indian history ആണ്. ആൻഡ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗോയിങ് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് I got an opportunity to do a sound and light multimedia show in the Andamans. അപ്പോൾ റോസ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ബ്രിട്ടീഷ് പീനൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഒരു സൗണ്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ ഷോ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ത്രൂ ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഐ ലേൺഡ് വൺ മോർ ആർട്ട്. നമ്മൾ സിനിമയിൽ ആൾക്കാരെ അഭിനയിപ്പിക്കാതെ വിഷ്വൽസ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് ആനിമേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഒരു കഥ പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ കഥ എഴുതാൻ ഗുൽസാർ സാബ് വന്നു, ശങ്കർ എഹ്സാൻ ലോയ് മ്യൂസിക് ചെയ്തു, റസൂൽ പൂക്കുറ്റി ഡിഡ് ദ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ. ബിക്കോസ് അത് ഔട്ട്ഡോറിലായതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൗണ്ട്. ആൻഡ് I did the basic creative this thing, and we had Shabana Azmi give her voice. Okay. So angana thodangiyya oru journey. Now I am doing, I've done 2 more in Nagpur. Oh, that's fascinating. Where I've done a musical fountain with the history of the city. Okay. Of Nagpur? Of Okay. Nagpur. Okay. Then I did another show which is the life of Vivekananda. Oh, I see. Every day it's running Okay. there. And now I've done one in Ratnagiri, which is the 6 Bharat Ratna awardees of the Konkan region. Oh. അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് connecting it with Shivaji Maharaj. Oh. Because I felt that there are always these amazing historical personalities that somehow they connect with the people of a specific land. Okay, so ഒരു ലാൻഡിൽ ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് നമുക്കറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പോളിസീസ്, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസീസ് പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ വി കണക്റ്റഡ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദ 6 Bharat Ratna awardees. So this is my latest passion. And I You can really see the passion enjoy writ large all over your face. Yeah. I hope that the history of Kerala will enthuse you as well. It's coming. Oh, wonderful. I have to tell, Sargalia Arts and Crafts Village. എത്ര പേർക്ക് എരിഞ്ഞല്ലി സർഗാലി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജ് അറിയാമെന്ന് It's എനിക്കറിയില്ല. next door to us. Next door അല്ലേ? So അവിടെ we are working, we are doing a sound light multimedia show along with with ULCCS. അത് അവരുടെ സ്ഥലമാണ്. So we are doing, and we are bringing out 4 കടത്തനാടിൻ്റെ 4 കഥകൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാണ്. So I hope you will all enjoy it. By March end it should be up and ready. That's really something to look forward to after the Thank era you. of M.T. Vasudevan Nair and all those Vadakan Veeragadhas that we've seen on screen. This is definitely going to be a new experience. Normally these shows are only 30 minutes. So we have to tell whatever it is within 30 minutes because the youngsters don't have the attention Patience. span these days. So we realize that 30 minutes is the right span. You just give certain thoughts which will remain in their heads. Wonderful. That's really something to look forward to, and wish you the very best for this new venture and in this new field. And I'm so happy to see women again entering the field of technology, because it's again something that's
traditionally been considered not so woman friendly an arena, and may you make your mark there so that it enthuses more and more young women and young girls to foray into STEM subjects in the world of technology, and have our stories told in the way that they have not been told so far. Isn't that so? And it is at that point, I think, that I would like to enter the other aspect of your life, the one where you have changed the history of cinema in our part of the country with the very powerful leading role that you played in the formation of the Women in Cinema Collective, which has changed the industry forever. Could you tell us about the WCC, the impulse that went into it, the impetus that keeps you going? We know that you have won many battles, but then there are many more yet to be won. I'm sure everyone here is eager to know about the WCC and what it can continue to do. Thank you, Bindu. This is me. Idana Nyan. Because ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ ആൺ പെൺ എന്ന ഭേദം അറിയാതെ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ. Because I was in the army, so it was never that you're a girl, you're a boy എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അതെല്ലാം മേ ബി സിനിമയിൽ വന്ന ശേഷം പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു 18-19 ആവുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഭേദം മനസ്സിലായത്, ദാറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭേദമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. I won't say it was only through cinema, it was through the stories I was doing, it was through also some of the people I was meeting. So എല്ലാം കൂടിയിട്ട് I started understanding. അപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല, but still I understood how to keep myself safe. ആ സേഫ്റ്റി എന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല വർഷങ്ങളായിട്ട് then I was basically അപ്പോഴേക്കും I was blessed that I had a platform where there was a lot of respect and regard. I had already created that. So I did not meet many issues during my career. ഒന്ന് രണ്ട് issues ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതിൽ അത് I have solved it. But it has been a thing that has been going on, and അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു 1991 I got into a lot of social service activities where I started talking for women, for gender, for children, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. But all that was in a different way. സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, I have voiced it out, and because of that people have normally kept me aside. അയ്യോ രേവതിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ, അവൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഒരു വഴിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരുപാട് വേർനിർത്തിയ പല പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. But then it doesn't matter to me because I know that what I was thinking is right. And so there was nothing that stopped me from voicing out my opinion. But 2017 when we all heard about an incident, we were all really shocked because ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തനിച്ചു പോവാറുണ്ട്, തനിച്ച് കാറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വരും. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ലേറ്റ് ഇൻ ദ നൈറ്റ്. നമ്മൾ വന്ന് ആ കാറിലിരിക്കും, ആ കാറിൽ നമ്മൾ പോവും, ആരാണെന്ന് പോലും നോക്കില്ല, നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. അത്രയും വിശ്വാസത്തോടാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ് റിയലി ഹിറ്റ് എ ഫിയർ. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് WCC ജനിച്ചത്. കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ആൻഡ് ദെൻ when we started, that is when we really learned what is happening. And it was not just Revathi the actor, it became Revathi the person who was also a founder of WCC. അപ്പോൾ കഥകൾ കേട്ട് കേട്ട് വന്ന് it changed my whole perspective. It hit really hard. So now it is very important that
all of us should have an equal space, work space. അതും 21st സെഞ്ച്വറിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുനിത വില്യംസ് വന്ന സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് അവരെക്കുറിച്ച് കേട്ടല്ലോ, സംസാരിച്ചല്ലോ. I mean, how can we talk about somebody, ഒരാൾ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നു, അവർ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചായിട്ട് ഒരു കാര്യം, അവിടെ നിന്ന് വേറെ എവിടെയോ പോകുന്നു. I couldn't believe what I was hearing. I knew it is there, പക്ഷെ പല ആൾക്കാരെ പോലെ I felt that I did not connect with it personally. So അങ്ങനെയാണ് ഈ WCC എന്ന ജേർണി തുടങ്ങി. But I have to say that the very beginning, the government, our CM, Pinarayi Vijayan sir, he really helped in the momentum. Because വേറെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ, ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ, ഇതിൻ്റെ ഒരു പഠനം, ജെൻഡർ ബയസ് പഠനം നടത്താൻ വേറെ എവിടെയും it has not happened anywhere in the world, not just India, anywhere in the world. അങ്ങനെയാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. And you know what happened. But the thing is, I still don't know. I don't understand how to solve. This is not a solution that you, me or WCC can do. It is something that has to happen in the attitude of our complete society. അപ്പോഴാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാറുക. നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, പേരറിയാതെ മുഖമറിയാതെ എത്രയോ പേര് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഷ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ചിലതൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കണം, ഇത് എന്താണ് അർത്ഥം, എന്താ എഴുതിയിരിക്കണമെന്ന്. സോ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ അത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുക, എന്താണ് ചെയ്യുക? സോ ഇതിന് പല പല സ്റ്റെപ്സ് WCC ഹാസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. ബട്ട് ഐ നോ, ബിക്കോസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, I think they are amazing. They are willing to stand up. Yes. They are all willing to come forward and talk about it. Both girls and boys. Boys are willing to stand up for the girls that they know and protect them, when the girls ask for protection. And the girls are willing to stand up for what they believe in and say no means no. ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അതാണ് അവർ പഠിക്കുക. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ it is so important what we do, because we need to do certain things. അപ്പോഴേ അവർ പഠിക്കുള്ളൂ. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ what is it called, ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, I have actually written down those things. Failure, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആവണം, we should never fall. ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ജീവിതത്തിൽ പല പല ഫെയിലിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് I feel it is very important that we let our children fall, fail and still hold them and say, it's okay dad, next you can do it. അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, fail, FAIL, and he says it is actually towards first attempt in learning. Yeah, there somebody is telling, so fail is first attempt in learning. So failure is a very important step we need to teach our children. It's okay to fail. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം മാത്തിൽ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്, സയൻസിൽ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അമ്മ എസ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞു, നീ ഇനി ഫെയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മറ്റേ അമൃതമ്മേനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നീ തന്നെ അടിച്ചു വാരി തുടച്ചാൽ മതി എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് are you sure അമ്മ? Look, you need to study. If you need to read something, you need to study. അത്രേ ഉള്ളൂ. And she never got angry with me or
She never did anything like that. So that is one thing. We need to teach our children failure and to stand up. Next is fear. ഭയം എന്നൊരു കാര്യം എന്താ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അയ്യോ എനിക്കിത് പേടിയാണ്, അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് പേടിയാണ്, എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേഷ്യം വരും. എന്തിനു പേടി? You have to stand up and you have to, because you are slowly going into an adult and you cannot say pedi for everything. That's another word we need to take out of our children's vocabulary and say there's nothing like pedi. Okay, you can do whatever you want to do. The third is, when the society, അയ്യോ അത് നാണക്കേടാണ്, എന്ത് നാണക്കേട്, ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. എന്ത് നാണക്കേട്? ആരെന്ത് പറയും? പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ? വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്? നാണക്കേട് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എറിയണം. There is no നാണക്കേട്. Who is society? We are society. We are living in this society. If I trip and fall, I'm climbing up the stage, I trip and fall, I say sorry. ചിരിച്ചോട്ടെ, നല്ലതല്ലേ, കുറച്ച് ചിരിക്കാൻ ഒരു സംഭവം കിട്ടി, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. Just because somebody laughs at you, that doesn't mean they change your life. ആ നാണക്കേടെന്ന വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും we have to throw it away. So these are the three things I feel very importantly. അപ്പോഴേ നമുക്ക് we can create a society where men and women can work together, respect each other, and work together equally. Yeah. And you have rightly pointed out that, the younger generation, you can definitely see the winds of change in the way that they stand up for themselves. And I can tell you without any doubt that at least in our part of the state, in our state, if that change has come about, the WCC definitely has played a role in opening eyes that were shut for too long, keeping the narrative alive and exposing us to truths that were submerged for all too long. And therefore, I think that is the right point when I would like to invite the views of our younger generation, people here, to converse with Revathi and, discuss this and discover more about this brilliant personality who's like, I feel that we've just seen the tip of the iceberg that you are, that it's Sometimes I'm like a child. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ എനിക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം പറയണമെന്ന് തോന്നും. Keep the child in you alive always. I think that is also very important. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ life will still be interesting. മുടിയൊക്കെ നരച്ചു പോയി എന്നാലും I am a small കുട്ടി in my heart. Ma'am, I'll ask the first question. Please. So, being someone who doing my research in films, so basically we were talking about WCC. But WCC, film industry sexual harassment കേസുകളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് റോഡ് മാപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സിൻസ് യു ഇംപ്ലിമെന്റഡ് സച്ച് എ റോഡ് മാപ്പ്, അതിനുശേഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പോഴും we need awareness. Okay, because POSH എന്ന് പറയുന്നത് is basically prevention of sexual harassment in workspaces, and the film industry is still not an organized sector. It is not recognized as an industry, but we have many departments which is recognized as an industry. And that is another thing that we've been talking to the film bodies and the chief minister of our state also, to say that it is a law of the land, but implementation is not happening. See, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോന് വേണ്ടിയിട്ട് there is no dearth of laws. There are a lot of laws and good laws, very good laws. But implementation at the right time is what is, very less. It doesn't happen at all. But ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ now there are a lot of girls who have the what do you say, they have the courage to stand up and say that you cannot stop me from work just because I do not give in, that I will not give you a sexual favor കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്.
എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം പല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്, അയ്യോ ഈ സ്ത്രീകൾ വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച്. സോ യുനോ ബട്ട് ഇത് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ആയിരിക്കാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫീൽ the change has to happen from the attitude of the people, you know, in our state, in our industry. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം. അത് സമയം പിടിക്കും, ബട്ട് the younger generation is at the moment quiet, not saying anything, but at the same time they are being very, very protective also. And they're observing. They are observing, observation. Yes, I see a hand going up there. Hi ma'am, my name is Neeladish and I am studying in 9th standard in the AKG MJSS Pinarayi. And ma'am, it's a pleasure to meet you and you are Thank you. very inspirational. And my question for you is, in your 14-year journey, has your growth as an individual shaped the characters you played, or did those characters shape the woman you are today? Nice question, very nice. Sri Brilliant. Jatale. Yeah. Sri, What ma'am? what's your name? My name is Neel. Neil. Neel. Neil. Thank you, Neil, for that question. നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ബേസിക്കലി കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ക്യൂരിയസ് ക്യാരക്ടറാണ് കേട്ടോ. സോ ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു എനിത്തിങ്, ചേഞ്ച് മൈസെൽഫ്, ഓൾട്ടർ മൈസെൽഫ് ആൻഡ് ലേൺ. സോ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഗ്രാമം കണ്ടിട്ടില്ല. മൺവാസിലെന്നാണ് ഒരു ഗ്രാമം കാണുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമം. സോ അവിടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നിട്ടും മറ്റേ യുനോ എന്താ പറയുക, നാത്ത് നടരുത്, മറ്റേ പാഡി ഫീൽഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് വെക്കില്ലേ, വയൽ എനിക്ക് നാത്ത് നടരുത്, യുനോ ഓരോന്നായിട്ട്. സോ I have learnt a lot from my characters, and also the feelings, the emotions of the characters has given me a lot of strength. But at the same time, ഞാൻ ഉള്ള ഒരു ആളുണ്ടല്ലോ, I don't like to do roles which are a failure in the end. Okay, I like roles that have an arc and always come victorious, because I feel cinema is the one place where you need to tell that you fail, but you can always win എന്നൊരു കാര്യം. So my character has chosen those characters, but those characters have taught me. Okay അല്ലേ, മനസ്സിലായില്ലേ? Thank you. That's brilliant. Yeah. There's a. Can the mic be passed to the person there sitting in the second table? Good evening, ma'am. My name is Tanmay. I'm studying in 9th standard of Mambaram High Secondary School. I'm also an NCC cadet. So my question is, you have played many roles on screens, but is there something about being a woman that acting taught you which real life didn't? Okay, Tanay, I have done so many roles. Okay, I have done whatever, village girl, whatever, all that is okay. But I've done professional roles. In the Vachala, I've done a doctor, which I would never have been. Okay, I have done recently. I have done a judge, and I loved being a judge. Okay, then I have done a lawyer. I've done a lot of other characters. I'm gonna professional characters change. It is very interesting. What was your question again, Tane? Somewhere I lost. Is there something about being a woman that acting taught you which real life didn't? Something about. Wow. Yeah. Okay, that's a very deep question. Real life didn't, which acting taught you? Then I think a few things acting has taught me, in the sense, like I told you, ചില characters നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ല വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ
പലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ കിലുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദിനി തമ്പുരാട്ടി അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമോ? ബട്ട് what it has taught me is the sense of humor, keeps you going. And that sometimes നമ്മൾ നുണ പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ ബാധിക്കാതെ നുണ പറഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കമാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാകാം അല്ലേ? Thank you, ma'am. യെസ് മാം, ഗായത്രി, BBA ഫൈനാൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫിയർ ആൻഡ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോ ഇറ്റ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു? അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് മെയ്ഡ് യു സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ദ വേ യു ബ്രോട്ട് അപ്പ്, അതുകൊണ്ടാണോ അത് പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ പോയിന്റ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഗായത്രി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫെയിലിയർ ത്രൂ ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഫെയിലിയർ നമുക്ക് വേണം. വി നീഡ് ടു ഫേസ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടി എത്തും, പക്ഷെ ഓടും. ബിക്കോസ് മൈ മദർ സെഡ് യു ഹാവ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഓടും, ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടി എത്തും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ ബാഡ്. സോ ഷീ സേസ് നോ, participate. You need to participate. You need to do everything in life. Don't go away thinking that you will fail. And failure, it's okay. It doesn't matter. That is not the only thing in life. So failure, I don't say don't take it and throw it away. Take away the fear of failure. At the same time, നാണക്കേട് ഹിന്ദിയിൽ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ, shame. The feeling of shame, being ashamed. Never feel ashamed of anything. Never feel ashamed of yourself. You have to respect yourself first. നമ്മൾ എന്തായാലും തടിച്ചിരുന്നാലും മറ്റേ കോലുപോലെ ഉണ്ടായാലും എന്തായാലും ഞാനാണ് എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. നാണക്കേട് എന്ന വാക്ക്, നാണക്കേട് എന്ന ഫീലിംഗ് എടുത്ത് മാറ്റി വലിച്ചെറിയ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. And that is because I have learned a lot of things in my life. അങ്കമാലിയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് അല്ല കേട്ടോ, പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. Your name, please. Myself Satvika. I'm studying in class 9. I'm from KV Talsheri. Sorry ma'am for the joke. No. Never be sorry. It's Yeah. good. You made everybody laugh. So ma'am, I have something serious to ask. As you're one of the earliest actors in the film industry, what differences did you notice between the film industries of your times and today? ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, ഐ മീൻ വെൻ ഐ കെയിം ഇൻ, ഓക്കെ, വൺ ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ വി വർക്ക്ഡ്, it was like a large family where we didn't have caravans and things like that, which nowadays I hate sitting inside the caravans. I feel claustrophobic. എനിക്ക് തനിച്ച് ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കൊരു വലിയ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എനിക്ക് തനിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ആ റൂം, ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലും എനിക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് where we work together as a team, but now people have become in those separate parts. There are levels and things like that. Of course, technically there is a huge change. For me, one of the biggest changes I feel, another kalathu there was a concentration towards whatever you do. Nowadays ഈ ഫോൺ വന്ന് തൊട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഭയങ്കര ശല്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കലി വെരി ഗുഡ്, ബട്ട് സംടൈംസ് ഇൻ അവർ വർക്ക് സ്പേസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാനൊരു പടം സലാം മെക്കി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിങ്ക് സൗണ്ടാണ്. സിങ്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡബ്ബിംഗ് ഒന്നുമില്ല, സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ഡബ്ബിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ബാസ്ക്കറ്റ്. ആ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഇടണം, ഇട്ടിട്ടേ അകത്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ.
Because I feel that എന്ത് ജോലി ആയാലും you need to work with concentration. So don't take things lightly. It was very interesting to see that എത്ര പേര് അവിടെ ഇടും, എത്ര പേര് ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ ഇട്ടും, എല്ലാം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം എത്ര പേര് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, മുമ്പൊക്കെ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്ലർട്ടേഷൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു പെണ്ണിന് ആണ് ഇഷ്ടമാവുന്നത്, ഒരാണിന് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമാവുന്നത്, ഒന്ന് നോക്കുക, ഒന്ന് തൊടുക, ജസ്റ്റ് സേ ഹായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് മാനർ. ഇപ്പോ ഈ മെസ്സേജസിൽ എന്തും പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. I use messages more for whatever personal and official matters. But what is happening is, and this is a sad part, മുമ്പൊക്കെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണും മുഖവും നോക്കിയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരവസരമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ധൈര്യം വേണം, ഒരുപാട് ധൈര്യം വേണം പറയാൻ. ഇപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഫോണിലൂടെ എന്താ ഈ ഇമോജീസോ അതൊക്കെ അയച്ചാ നമ്മളത് നാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ഐ കീപ് സേയിങ്, when you send emojis, understand what you're sending, to whom you're sending. ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ മറ്റേ ഇമോജീസ് ഒക്കെ അയക്കണത്, do not do it. The only emoji that you can do is namaste. No other emoji you can send. Even this you can send it only to people whom you can say that to. Official ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But yes, the generation has changed. You people are doing many things, but I feel that it is not right. You have to be careful whom you send what. പിന്നെ കഥകൾ പറച്ചൽ is always changing. So there are many changes, and change is the only constant എന്ന് പറയും അല്ലേ. മുമ്പ് നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന രീതിയും ഇപ്പൊ പോകുന്ന കോളേജ് രീതിയും വേറെ അല്ലേ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. Hello, ma'am. Yes. My name is Pranaya. By profession, I'm a dentist. So, my question is, you said that you stepped into the shoes of your characters. But was there ever a role where the character stepped into your shoes, that the character needed Miss Revathi herself? There is a movie called Maunaragam I did. I think that is me. Divya, right? You were Divya. There is Kilakam. അതിലും ആ ഭ്രാന്ത് എന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് മീ. ബിക്കോസ് I am really crazy. I can do anything. If you ask me to jump into the water, even though I don't swim, I will jump. I know somebody will save me. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു streak ഉണ്ട്. Nobody else could have done that role other than me. Wow, yes, isn't that so? We agree. Yes. My name is Anya and I am from Parlaseri School, and my question is, when if some students say that I want to study film industry, the society often judges them that it's not a good career or we can't achieve anything from that job. And how can we change the society, and what all advices we can give for them? ദൈവമേ, this is like a lifetime question. But you know what? പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. മുമ്പൊക്കെ സിനിമയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു പേടിയാണ്. പക്ഷെ I feel ഇപ്പോ it's become just another profession. There are many things you can do in cinema. You can come as a makeup artist, you can come as a costume designer, you can come as an editor, you can come as a music composer. You have to work, of course. You can come as an animation director, you can do many things. Because cinema is an amalgamation of so many arts. It is not one art. But it is a very tough industry because you don't have a monthly income like any other professions. You do not have a steady job. You do not have one person. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കമ്പനിയിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ഇത്ര മാസങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത്ര കാശ് കിട്ടും, അപ്പോൾ EMI ഇടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അവിടേക്കാനേ പറ്റില്ല. Because this is the one industry where
if you survive, you survive. If you don't survive, you cannot survive. But I don't think it is considered a bad industry. It is a tough industry, is what I would say. Yeah. Thank We you. have just one last question. Yes, person. മാം, എൻ്റെ പേര് ബൈജേഷ്. 1988 താങ്കളുടെ സിനിമ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ UP സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് കാക്കോത്തിക്കാവിലെ അപ്പൂപ്പന്താടികൾ, സുരാസുര പോലത്തെ നാടകത്തിലെ മഹാനായ നടന്മാരൊപ്പം താങ്കൾ അഭിനയിച്ച്, അതിനുശേഷം ഭാനുമതി ദേവാസുരത്തിലെ, പിന്നീട് നന്ദനത്തിലൊരു അമ്മ വേഷം കിട്ടി. എൻ്റെ ചോദ്യം, താങ്കൾ കാക്കോത്തിക്കാവിലെ അപ്പൂപ്പന്താടികളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ കാലഘട്ടവും ഈ കാലഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അഭിനയത്തിന്റെ രീതിയിലായാലും സാങ്കേതിക മികവിലായാലും ഒന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ കാക്കോത്തിക്കാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. അത് എനിക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റോളായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാരി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അയണിങ് ഒന്നും നമ്മൾ മോശമാക്കാതെ ഭയങ്കര മാന്യമായിട്ട് ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടവലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഒന്നും ഇടാതെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ കാക്കോത്തിക്കാവിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. കാക്കോത്തി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. ആൻഡ് ഞാൻ കമലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഫൺ. ബിക്കോസ് രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ മേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ട് പല്ലൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2-3 ദിവസം പല്ല് തേക്കാതെ ഇരുന്നാലോ നന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്കിതിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ മാറ്റം എനിക്ക് തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തു ആ പടത്തിൽ. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ബിഫോർ ദ ക്യാരക്ടർ തന്നെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ്, കളറ്, മുടി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് വൺ തിങ് ഇസ് ബിന്ദു, I would go and sit anywhere. രാത്രി ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കേർട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ മേക്കപ്പും എടുക്കും. ആ സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ ബിക്കംസ് ഡേർട്ടി. എൻ്റെ ദുപ്പട്ട എല്ലാം. നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ നാടക നടൻ സുരാസു അദ്ദേഹം he has seen me only in that character കേട്ടോ. ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് പോകുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ദിവസം ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ യൂഷ്വൽ എൻ്റെ ഒരു ചൂടിദാർ ഇട്ടിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ഹലോ ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രേവതി. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാക്കോത്തിയോ, ഇതാണ് നിന്റെ ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ വിജയം അല്ലേ. അത്രയും ദിവസം അഭിനയിച്ചിട്ട് എൻ്റെ യൂഷ്വലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫൺ. ഞാൻ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫൺ. സോ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതാണ്. മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പിണറായി തന്നെ ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് ഉള്ളതും 40 വർഷം ഉള്ള പിണറായി അല്ലല്ലോ. ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഒക്കെ വന്നില്ലേ. സോ ആ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല മാറ്റങ്ങളായിട്ട് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. Hi ma'am, my name is Rutilika Vijayan P. I'm a student of class 6 from Kendriya Vidyalaya Talisheri. So I would like to ask you a question ma'am. The question is, what is your dream to be fulfilled in the future? I hope it's not just one dream. Okay, first I have to tell you I am also a KV student, Kendriya Vidyalaya. Till the 8th standard I was in KV all over. Then I had to change. So anyway, the biggest dream is like how Rabindranath Tagore had said, a mind without fear. Okay? Does anybody know that poem? Where the mind is without fear and the And the head is held high. Into that heaven of freedom, my father,
let my country awake. awake. That is my dream. That all of us, walk hand in hand, feeling the sense of pride of our country and at the same time have absolutely no fear. I think that is my biggest dream. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അവരൊക്കെയാണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇഫ് വി ഡോണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇൻ അവർ ലാൻഡ്, അവരാണ് വെള്ളമില്ലാതെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ മരങ്ങൾ നട്ടാൽ അവരാണ് അതിൻ്റെ നന്മ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സേഫ് സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിനെ മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ, ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് സേ, എനി സെക്ഷുവൽ ഹാരസ്മെന്റ് കേസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ഫുൾ സ്പീഡ് ഇൻ ദ ജുഡീഷ്യറി. There should not be any delays. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സേഫ് സൊസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ് എത്രയോ ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ I would again tell, how many of you know that? Can you just recite it? Yes. Into that freedom of heaven, my Father. Yeah. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where knowledge is free. And where And custom has not lost its dreary way into the desert sands of dead habit. Yeah. Exactly. So into that freedom of heaven, my Father, let my country awake. I think that's a brilliant point for us to conclude this beautiful session on, and the entire Pinarayi Peruma talks, because if we can give this message, that is the sign of success of this entire enterprise. I must congratulate everyone who has worked towards this and which has culminated in this beautiful message. I think in conclusion, I would just like to quote a few thoughts from a beautiful letter that the scholar and academic Dr. J. Devika wrote to the WCC at the time of its foundation, where she said that, this massive step taken by a group of women is something that's going to change the history of not just this industry, but the society out there. Because what you have there is a network of people coming together. It's not the normal hierarchical structure where you have at the top of a pyramid somebody who wields power and the masses at the bottom with absolutely no say in their own lives. Whereas when we have a network of equal spaces, of equitable workspaces for everyone, I think we have the beginning of a new future for mankind. And that is exactly what we hope the kind of work that you do, both as an actor and an activist, both as a director of cinema and as a director of your life too, will be able to achieve. We wish you the very best, and thank you for your gracious presence and the time that you have spent answering each and every question and giving us insights into a mind that is beyond brilliant. We wish you the very best in your journey ahead. thank you very, very much. Thank you, Ms. Revathi and Ms. Bindu Amat. We have now to declare the best question of the evening, and the chief guest, the chief speaker of the evening, will hand over the prize. The best question of the evening was raised by Tanmay, 9th standard student of Mambaram High School. Tanmay, please come on to the stage. I request Ms. Revathi to hand over the prize to Tanmay. Congratulations, Tanmay, on behalf of Pinarayi Peruma Talks 2026. Thank you, Tanmay, and thank you, Ms. Revathi. May I now invite Advocate V. Pradeep, coordinator of Pinarayi Peruma 2026,
to come onto the stage and hand over a memento as our token of gratitude to Ms. Revathi. Advocate V. Pradeep is the coordinator of Pinarayi Peruma 2026. We have a token of gratitude for the moderator of this evening who did a wonderful job, Ms. Bindu Amat. May I request Advocate V. Pradeep to hand over our token of gratitude to Ms. Bindu Amat. We come to the end of the talk series, Pinarayi Peruma Talks 2026, for the concluding remarks. In fact, we had a wonderful session. I needn't again use this cliche phrase, wonderful session. In fact, let me also, you reminded us of Rabindranath Tagore's lines. I think way back, just before the onset of COVID-19, I was at CUSAT, Cochin University of Science and Technology. There was a seminar hosted by the Women's Collective there. And I got a chance to speak about the women painters of India. The women painters of India. Quite a lot of opinions came up there. And I just highlighted Amrita Shergill's painting, which can be brought in here, because Amrita Shergill had painted one major canvas which was entitled Three Girls or Three Women. And what are those three women? Actually, I've written an article. I'm not highlighting myself. Please don't misunderstand. But I'm placing it here towards the end of this session, wonderful session. Actually, there are only three major roles for the women of India until maybe the 70s or 80s. One is to be a bride. Number two, to be a wife. Number three, to be a widow. So throughout the session, moderated by Ms. Bindu Amat, in the presentation by Ms. Revathi, she was trying to make the point or put forth the argument, let us undermine, let us violate these three roles, come out of our shells, get out of the fear, get out of this is one wonderful word, nanakedu. So don't let us not be afraid of or not be circumscribing ourselves into the shells of nanakedu. And if you are interested in history, please come to Talisheri also. So many women had got out of their small circles through circus. There are so many living women who are very old now, who had got out of their shells of the patriarchal cells through circus. They are still living. Circus women. If it is nurses in Kottayam, there is a movie like that, no? About the nurses of Kottayam. But here it was circus. So you can talk in your movies or project the lives of the circus women. And also, I happened to read Sheelama's autobiography. She hasn't written, she has spoken to a reporter of Manorama. Similarly, you can write your own autobiography. Not now, you can live 20 or 30 years and then write your autobiography. A lot of things are there which will become a part of life writing. On behalf of Pinarayi Peruma Talks 2026, on behalf of all the people here, all the wonderful people here, I express my gratitude to Ms. Revathi and also to Ms. Bindu Amat for bringing out a wonderful session. Maybe the best ideas, the best thoughts came out at this session. And also thank you, panel of judges, for coming out with the results. And also you have been a wonderful audience during the last 7 days. I do not know how many people have been here throughout the 7 days. I'm sure not all the 7 days. But all the instructions, directions, decorum was maintained by you. Hats off to you on behalf of Pinarayi Peruma, not on my personal behalf, but on behalf of Pinarayi Peruma Talk Series.
hats off to you for being a very disciplined. Special word of thanks to the volunteers who did a wonderful job. Please give them a big hand. Volunteering is not an easy joke. It's not a joke. We had technical people who were with us. We had a lot of demands, making demands to you, but you just rose up to our expectations. And also the camera crew. You can watch all these things on the YouTube, Facebook, Instagram, and all these things, and many months people will be watching this. So thank you, camera crew. Thank you, all the media persons, and a big thanks to you, Major Dinesh Bhaskar, for making this happen here in this small town, Pinarayi. Please give him a very big hand. Thank you, everyone. Once again, bye. We have Prashobit also, who has been curating the whole session. Special thanks to Pray. We will have the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे